Tubaniriza mwenna abagoberezi ba Global TV Uganda mwasibeyo omutya mujebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Ffe tukomyewo wano okuba omulimu gwe tweyama. Erinnya nze kusiima Alvin Sibanze Kamba n'omwami Padde Brand. Era ndowooza kamuleka abeeyanjulire tulyoke twanjule omulamwa gwa leero. Manya nze Padde Brian magezi ga wakayima akeerabira ennaku zino naye nga it is okay. Mbabuuzaako nti musiibye mutya muli mutya mujebaleko Katonda abakuuma nga ffe bwatukuumye. Anyway, that is him and that is his work. We need always to praise him. Nga situnaba kweyongerayo nandisabye abagoberezi baffe okusooka okusubscribinga n'okusharinga link eyo tusobole okukuza family. Tusobole okukuza family tubunye enjiri eno ey'amagezi nga tuli wamu ne magezi ga Wakayima Padde Brand okubanga akusunsulira ensonga nga akulengeza ebyewala bibadde tonnaba kulaba. Omulamwa gwa leero tugenda kwogera ku competence of Uganda's ministries. Omanyi Uganda ly'eggwanga erina ababaka abangi mu parliament representing their districts, counties and the rest. Ate ng'era tulina aba ministers bangi nnyo kamala. Nga tuvudde ne ku babaka ba parliament tulina ba minister like over 80 ministers. 80 ministers. Ekisinga okuneewuunyisa tulina minister of this ate state minister of the same issue. Awo ne bitutabulira ddala. Yes, sir. But today we want to analyze the competence of these ministries. Yeah, of course munnaffe President Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni ku mulundi guno yatugamba nti ye atuleetedde abavubi. Ndowooza bo bavubye bambi ekimala era tukirabyeko mukulu Museveni munnaye tukutumidde nnyo naye nga abavubi be watuleetera batuvuba batutwala speed. Sina speed yokka batukamulamu n'omusaayi. Mulimu abamu abafudde ndowooza nga tebakyalina yadde kakota ka musaayi mu mibiri gyabwe just because of this issue of abavubi baffe. So mwami Padde Brand, yes sir, njagala tusooke tunnyonnyole bannayuganda onyonnyole bannayuganda ku ministries zino like their roles, what they are supposed to do and what they have achieved so far. Have they attained what they were supposed to achieve? Kuba ebintu bye baali balina okukola bikwatagana muntu wa bulijjo. Omuntu wa bulijjo bw'aba asiga, if that person remained in the very position he or she was, ekitegeeza tebakoze kimala. Nze ndowooza kale tuyinza okugamba nti bafubye ne bakola bye bateekeddwa okukola. Bafubye, they are trying. Naye nga ekigambo trial ogezaako nakyo okubanga okidefininga then innovating nti for all these ministries, because we can't really say that they have totally failed, otherwise would be in dooms. Naye nga tebakoze kimala. Because for me, I can rate each ministry at 20% if one has to rate. All these ministries are coupled with a lot of sicknesses to do with corruption and bribery, to do with unrealistic policies that they have. Let's talk about the Ministry of Land that we've already talked about of its problems, of its vices. Ministry eno ejjudde enguzi. Ministry eno ejjudde okweyagaliza. Ministry eno ejjudde okubanga ndowooza abantu abamu tuyinza obayita aba agency. You know, abakozi ba sitaani mwennyini. Nti bannayuganda bangi babonaabona olw'enguzi, obulyake n'obukenuzi. Bannayuganda bangi bagobeddwa ku ttaka ate era ndowooza kino kyakola kinene nnyo okubanga kimmisa President Museveni akalulu naddala mu bifo ebyenjawulo, those sensitive areas of Uganda. So to speak, we had unrealistic land evictions here in Uganda. Of course across the entire country. N'olwekyo nti omuntu omu bw'abanga alina okubanga afuna wateeka oluba oba weyeebaka nga si walala wabula kwe kuba nti obeera n'ettaka lyo n'ozimbamu akayumbako n'owangaaliramu gwe ne famire yo gwe n'abaana bo, ate ne bukyenkya ne wavaayo omuntu omu n'abagobaganya ku ttaka lye mubaddeko nga mulina ebiwandiiko nga mumanyiddwa nti mubadde ku ttaka lino okumala akaseera,
kino kijjawo kuba nti tulina bannayuganda abatalumirirwa bannayuganda bannaabwe wabula balumirirwa embuto zaabwe ne families zaabwe. Eyo ye Ministry of Land. Like before we leave the Ministry of Land, can we attribute its failures to government's to government's action of creating many ministries, not in a way of serving people, but in a way of improving people's standards of living? I think to me, Ministry of Land is worth having, but the whole thing is, I mean, Bameka, why do you have Bameka ministers volina mu the same ministry? Why must you have a minister of land, then state minister of land? That is a very big question. Yet you have the technocrats under the same ministry. Omuzungu agamba too many cooks spoil the soup. Ate omuganda n'agamba amamesa amangi tegeesimira ki? Bunnya. So at the end of the day, buno bwe bunafu bwe tulaba nga businzidde ku ki oba nga buvuddewa. Having so many people in the same ministry, having people that are incompetent, not because they are not professional, but they lack professional ethics, having people that are unpatriotic, and having the same people that could have been incompetent, inefficient, unpatriotic in some ministry, then you bring them yet to another ministry. So bwe buzibu bwe tulina. Bwe tuvaawo nga tunuulidde Ministry of Finance, eyo nno ndowooza bwe banga tulina geena ey'oku nsi, this is the center of hell in Uganda, because it is the same ministry that dishes out money to the other ministries. It dishes money to the other ministries, but it is this very ministry where we have somebody, a minister of finance, planning, ye minister ow'ebyenfuna n'okuteekateekera eggwanga nga teweerabidde ng'ebyo byonna abikola ng'aluubirira ki? Economic development. Naye ye same minister alina state minister of finance, alina simanyi minister of microfinance, simanyi alina ba technocrats asobola okusasula sente z'omusolo in error. Omanyi towards the end of by mistake previous year, yes, we had some conflicts in the office of the Prime Minister, where some minister of disaster preparedness was conflicting with the Prime Minister, that the Prime Minister was assuming his role. Ekintu kino kyalaga bannayuganda nti we are having a lot and like many irrelevant ministries eziri wano zitwala sente naye nga some particular offices zandibadde zisobola okukola emirimu. Ate kati okujjako ndowooza n'oyo naye yaliko ekyamu ku mutwe nti the Prime Minister as a government civil servant, as a minister, is the head of government's business. So n'olwekyo he or she has got that mandate to oversee the operation, the running of other ministries. Naye nga tuzzeeyo ku ministry eno ya finance, gye yaleetawo this saga of 10.6 billion shillings compensated to landowners in error. What kind of ministry is this? And what kind of minister this is that we have? Why can't this minister of finance, byenfuna, planning nga kwekola ki okutegekera eggwanga and economic development nga mukyaluubirira okulaba ebyenfuna ebyenjawulo eby'eggwanga lyaffe, kwegamba lwaki tubeera ne minisita bw'atyo asobola okukwata biliyoni 10 ne miliyoni 600 n'azisasula mu nsobi? This minister would step down, for God's sake. Then we have this Ministry of Labor and Gender. Ministry of Labor and Gender, yes, it has done a lot, but it has also failed a lot.
There are so many Ugandans outside there in Arab countries that are being mistreated. They are denied of their very rights that are within the contracts they sign. They are not given proper accommodation. They are being overworked. They are being sexually molested. Some of them have fallen victims of unpopular organ transplant, not to say baba bakkiriza okuwaayo body organs zaabwe naye battibwa. So this ministry is not following up. Lastly but not the least, nga tugezaako okuba nga twanguyiriza, waliwo eno Ministry of Health. Eno munnange yagufuula mugano nga tulina COVID-19. Bambi twalabako bannayuganda abamu nga beefiiriza obusente bwabwe ne banko obuyambi obw'enjawulo bwe bawaayo. Tulina sente nnyingi ez'omuwoomusolo ezaali allocated on so many things. To start with is coming up with our own COVID-19 vaccine. President Museveni yagyogerako. Tulina sente zalina okuweebwa bannayuganda nga mwezo sente mwalimu sente z'abasomesa, mwalimu sente zalina okugula radio, simanyi mwalimu sente zalina okugula TV, buli kyalo okubeera ne TV, mwalimu sente ez'okubanga buli ddwaliro eriri regional ne Mulago yennyini ebeera ne ventilators ezaali zeetaagibwa mu biseera ebyo, oxygen yafuuka oxygen, naye nga sente ezo mu butuufu ezisinga obungi zabbibwa. Ndowooza okirabye. Some Ugandans were attributing the failure of these ministries to the president. Okubanga yeekwata omulimu gw'okulonda abantu abakulu. Omuntu nga Madiya Kasajja n'omuwa ministry. Listen, even after making silly excuses, Ugandans call them silly excuses. You give out money twice, no gamba wano saategeera tulabika twabala bubi, but money has already gone out. Moreover, a minister of finance obanga agambye nti the entire ministry yali yeebase at the time you gave out this money. Owulira ebyensonga ngezo. N'okwata ministry n'ogiwa omusajja nga Jeje Odongo. Abasajja batakyasobola kumala like people who cannot spend 5 hours nga bali soba. Nze ndowooza abasajja bano bakyasobola okukola naye lwakuba nti abamu ku bo babbi. Kakati bo obubbi bayira tebuliiko myaka naye nga bw'obeera ow'emyaka 6 nga munnange Katonda anaatera okujja mu nsi eno, onaatera okuba ng'ogenda wa Katonda wo ate ng'okyenyigira mu bubbi, kino kyewuunyisa era kiraga nti bannayuganda tebalina ddiini. Kubanga obubbi olaba n'ow'emyaka 2, in fact ne bbebi w'emyezi 8 abba sukaali. So ekyobubbi kyo tekiriiko myaka naye nga obubbi buno tuteekeddwa okuba nga tumanya nti kibi. Bw'oba okitegedde nti kibi era olina eddiini oyagaliza eggwanga lyo, tewandibadde nga obba sente z'omuntu wa wansi ali. Omuntu asobola okudrawing a conclusion that this government has failed to exploit like competences among Ugandans, like competent Ugandans. Kubanga era tukirabye butereevu nti in all these ministries there are a lot of incompetences versus competence. So nti obunafu obuli mu ministries ez'enjawulo bungi nnyo era buno bwetaaga ossabirwa era buno bwetaaga ovaawo oba oliawo nga gavumenti ya Mwami Museveni evuddewo oba nga tanavaawo ye kennyini n'atereeza ministries ze n'enkola ya gavumenti gye tulina, kubanga in most cases history repeats itself. Bw'abanga taseetinze president ojja kwesanga n'omulala najja mu buyinza, they will just be inheriting such weaknesses. Tweyanza nnyo tweyanzige Mwami Padde Brown olw'ennuŋŋamyayo. Omanyi obufuzi obutaliimu ba critics, omuntu abantu like let's call it the opposition, abantu abatasobola kutunuulira nsonga ne bajandalizinga. Abantu this government
ate nze mwana tusiriwo opposition ekigambo yogedde kibi wabula abatunuulizi baki b'ensonga nti ffe ekirungi yes anyway critic kuba ffe ate waaki tuli ba political analyst tunuulira ensonga ne tugijjayo nga bw'eteekeddwa okuvaayo kubanga mirundi mingi twogedde ku ludda luli oluvuganya gavumenti ne twogera ne ku ludda luno olwa government and we try to balance. It has been nice hanging out with you. Nga tutunuulira ensonga zino ezibadde ziruma bannayuganda. Yes, sebo.